This is a creative model coming from this part of the world. But we need to be aware that things are happening rapidly now. I was very surprised when I saw that already today are available systems that go under the name of augmented reality. This is the moment where the reality mixes with the virtual world. This is a service already available today on iPhone, which is incredible. You have an iPhone, you point it on any smartphone or Android, whatever. You point it to a place, so you have your real representation of the place, but in parallel, you have multiple layers of information on your screen. So you can have advertising, you can have information about the places you are watching, the information about the person you are watching. This is a completely new world that is happening today. We need to realize it, we need to make part of ourselves, and we need to be creative, innovative, and collaborative to monetize it, and then to think how to manage the education and the cultural aspects for our children. So Santino, what you're saying essentially is a little bit in contradiction with what Mr. Sami Abdelaziz has said, that only a segment of this, a small segment of the Arab society is dealing with these new toys, from augmented reality to mobile, leading our lives. Is this what you have found out in your study? What is the size of the population that is dealing with all these new innovations? Well, our study already is taking it into consideration. There are a couple of aspects that is worth mentioning. First of all, and there are the statistics in the study you can see in the report, because we have done extensive market research in the region. Basically, the online consumption and the social media consumption is already extremely high. On average, people spend 3 hours a day on internet people? And social community. How many? Is the population using this new media a sizable population in the Arab world? Yes, absolutely yes. On online, mobile, the penetration of mobile in all the countries is extremely high, at least 100% of all of them. There is a generation of young people which is unique for the Arab world. I mean, I come from Europe. Europe is an old continent, I'm sorry. Here it's very young. There's a big opportunity for the region. So the same trends are happening here. In the report, we make already pretty aggressive projection on the growth of advertising over internet, for example. Already today in UK, advertising on internet is more than on television. Here, of course, it will take a few years, but that's the trend. So the result of our study is that the same trend is happening here. Thank you. I want to go with سامي عبد العزيز. أستاذ سامي، شفنا يعني وجهتين نظر بخوفوا أول شيء استقدام the mammoth أو الوحش الذي اسمه نيوز كورب واللي أنا بسميه مردوك إلى العالم العربي، وخاصة إنه بدهم يبلشوا يشتغلوا قناة أخبار من خلاله في ضمن روتانا. شو رأيك بهالموضوع من وجهة نظر يعني اللي أنت حكيتها من الأول؟ في الحديث عن أشخاص على الإطلاق، لأني أنا جاي وعندي قناعة عايز أوصلها، وحتى بعترض على مصطلح أنت قلت إن أنا وجهت الإدانة. أنا لم أوجه الإدانة لشيء، أنا جاي وعندي وجهة نظر سأصر على عرضها. قضية التكنولوجي ليست غاية، ديجيتال وورلد مش غاية، ده وسيلة عشان أقرب المسافات بيني وبين الناس. السؤال: ماذا داخل هذه المسافة التي أريد أن أصل بيني وبين الناس؟ هل يرضي الحاضرين أن تدخل علينا قنوات جديدة تحت منطق البساطة والتفاعلية، ويصبح بعض النماذج الشاذة تصبح جزء من حياتنا اليومية؟ أن أرى مسلسلات ومواد تعرض سواء عبر الإنترنت، القنوات الإنترنتية، أو حتى التي في تشانلز العادية، أن أرى زوجة تذهب إلى رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات لكي تدافع عن زوجها التي اكتشفت أنه شاذ؟ أسأل سؤال:
أنا حديثي الآن يوسف المغربل. هل أنت لديك القدرة على الفصل ما بين الملكية والإدارة؟ ويا يوسف يا مغربل، هل مردوخ لما هيجي هيغربل إيه؟ هيغربل إيه؟ ده سؤالي. السكريننج والسكاننج ده مين هيعمله؟ برجع للمحور الأساسي اللي جاي منطلق منه، المسؤولية الاجتماعية للتكنولوجيا الإعلام. السؤال، هل احنا محتاجين مردوخ؟ أقولها بصوت عالي، لا. حجم رؤوس الأموال في المنطقة العربية التي تستثمر أحياناً في غير مكانها من باب الواجهات في أحد الأحيان، نحن أقدر بأن نستثمر في هذا القطاع، لأننا في النهاية نريد أن نسأل أنفسنا ماذا نريد أن نستخدم الإعلام؟ مش لكي نغير أنماط المجتمع، لكي نرتفع بمستوى لغتنا، مش بمعنى لغتنا العربية والإنجليزية، لكي نغير من أسلوب حياتنا، لكي نتكيف مع هذا العالم. أنا ما زلت أرى أن الإعلام التكنولوجي الجديد بكل أشكاله عنصر فصل وعزل وليس عنصر وصل واتصال. ولذا حديثي أنا مستغرب حتى من سام إنه مش قلقان. سام مش قلقان إزاي يا سام؟ والنهاردة أنا عندي مقدرة أعمل ماي اون تشانل، ماي اون نيوز بيبر، لكن مين ده اللي قادر يعمل هيز اون تشانل، هيز اون راديو ستيشن، هيز اون جورنال اونلاين؟ السؤال، لما عمل ده عملوا ليه؟ هل خدوا نزل بيه أبويا وأمي في القرية عشان نرتقي بيهم؟ هل خدهم وعمل بيهم عشان ينشر قيم في المجتمع؟ سؤالي، هل نستثمر استثمار لنذهب بنا وبالإعلام إلى النار، أم نستثمر في الإعلام لكي نكون قادرين على التحاور مع هذا المجتمع؟ دي قضيتي. أنا لا أتهم شيء يا علي، لا أواجه اتهام لشيء. أنا أريد أن نعيد النظر لعالمنا. عالمنا العربي يعاني الآن من التشرذم الإعلامي، وأقولها بصوت عالي، نحن في حالة تشتت نتيجة العقول والاستثمارات الإعلامية التي لا أدري من أين تأتي. والمفاجأة، خلينا نعطي آخر مفاجأة يا علي، خلينا نعطي ليغرب. آخر مفاجأة يا علي. نعم. انظر من فضلك حجم البادجت الإعلانية إلى أين أصبحت تذهب؟ سؤالي، من وراءها؟ المالتي ناشونال حطت البادجت بتاعتها فين؟ في القنوات التي تخاطب المجتمع الذي ينبغي أن يتطور، أم وضعتها في الشريحة التي تريد أن تزيد من طريقة تغريبها؟ علي، السوبر تايتلز اللي كتب على الشاشة تكتب باللغة العربية ولكن من الشمال لليمين. شكرا سامي. أنا يعني يعني شاطر الاستاذ سامي. لا هلا شاطر منيح، شاطر مش مسبي. صادق يا علي. مش مسبي. استاذ مغربل. ماذا يمكن لم يريدك ان يغربل؟ وانه يعني لانه بتعرف الاستاذ سامي قد منه يعني شاطر وقادر يتواصل دكتور. مع هذا. But let me respond in this way. عمل هجوم كاسح. تفضل. Absolutely not. My skin is tough. So, do we need Cornell? Do we need Cornell in this region? Okay. Do we need the Cornells? Do we need the Harvards? Do we need all these universities that are coming here? Yes. We do. Yes, we do. Do we need any cooperations with multinational companies to move us? Not to move us as a society, but to move us as technology, as education, and all these things. We cannot immune ourselves to what's happening outside. If we decide, as let's say, I'm not saying about myself, but the leaders in societies, that we're going to put a lock around all this 60% of the population, not to be able to interact, I have news for you. The channels, go on the net, and you will find all the 60% of this population, they have their own radio channels, their own news channels, their own entertainment channels, and they reach all the way to China, all the way to Brazil, all the way to those places. So our amalgamation, if you want to say, or an investment in a foreign company that comes in to look at a multimedia company like ours is definitely a testament that we are doing something right, to be at the end of the day having a company like that to come and partner with us. Again, a company, not an individual, that is. Thank you. Sam, Mr. Sami Abdulaziz attacked you as well. I mean, he attacked everybody, essentially. It's a good strategy. He got the audience attention. What do you have to say?